اهلا بيكم، معاكم اي نبيل. احنا النهارده ان شاء الله هناخد لسن جميل جدا وممتع جدا. هناخد الانيمال تيشوز وهنعرف ايه هي الانواع او الكاينز بتوع الانيمال تيشوز. في الاول انا عندي 4 types of the animal tissues. The first one is the epithelial tissue. Number 2, connective tissue. Number 3, muscular tissue. And finally, nervous tissue. هناخد كل سيشن او كل حلقة هناخد نوع او kind من التيشوز. Today we are going to take the epithelium tissue. Epithelial tissue consists of two kinds or two types of tissues. الsimple epithelial tissue and the stratified epithelial tissue. Simple and stratified. In the simple epithelial tissue, we will take 3 types: squamous epithelium tissue, simple squamous epithelial tissue, and simple cuboidal epithelium tissue, and simple laminar epithelial tissue. دي التايبس اللي هناخدها فين في السامبل epithelial tissue. And the stratified epithelium tissue, we will take only one type: stratified squamous epithelium tissue. Okay, let's start the simple connective, not connective, simple epithelium connective tissue. Simple epithelium tissue, not connective. اول حاجه محتاجه اعرفها عن الابيثيليوم تيشو عامه ان هو الستراكشر بتاعه بيبقى عباره عن great number من السيلز جنب بعض بيكون connected together by intercellular space. Okay, that is the structure of the epithelial tissue. The location of epithelial tissue بيبقى موجود فين؟ بيبقى عباره عن covering the outer surface of the body وبيعمل line بيكون line the body's internal cavities، بيكون في الكافيتيز بتاعت البادي. الفانكشنز بتاعت الابيثيليال تيشو بيكون ليه different functions، ممكن على حسب السايت of the body، على حسب هو السايت بتاعه في البادي فين، على حسب فالفانكشن بتاعته هتكون ايه. يعني انا مثلا في انواع من الابيثيليوم تيشو بتعمل absorbing للووتر، بتعمل digested للفود، تعمل absorbing للووتر والdigested food زي اللي موجودة فين؟ زي اللي موجودة في الdigestive canal. وفي عندي بيعمل protecting للسيل وبيحميها من الميكروبس والباثوجينز زي ايه؟ زي الموجودة على السكين epidermis. اوكي، وفي عندي بيعمل secreting للميوكس عشان يخلي الكافيتيز اللي هو موجود فيها يخليها smooth ومويست.
تمام، زي ايه؟ زي الموجودين برضو في الدايجستيف كانال والتراكية. عندي هنبدأ أول تايب، وعشان نبقى عارفين بس ان الابيثيليوم تيشو مش بيكون فيه أي blood vessels، بس بياخد بقى التغذية بتاعته والنيوترينز بتاعته منين؟ بياخدها من الكونكتيف تيشو اللي ايه الموجود، بيكون تحتيه على طول كونكتيف تيشو، بياخد منه ايه كل النيوترينز وكل السبستانس اللي هو محتاجها، بياخدها عن طريق حاجة اسمها البيزمنت ممبرين. وهنعرف دلوقتي يعني ايه بيزمنت ممبرين. عندي هنبدأ أول كاين أو أول تايب من الابيثيليوم تيشو هو السامبل ابيثيليوم تيشو. هنبدأ نمبر 1 في السامبل ابيثيليوم تيشو هو السامبل سكواموس epithelial tissue. انا محتاجه اعرف شويه حاجات عن السكويموس ابيثيليوم تيشو. سمبل سكواموس ابيثيليوم تيشو مهمه جدا. اول حاجه ان ده الشيب بتاعه بيكون فيه هنا بيزمنت ممبرين كده، سوري، بيزمنت ممبرين، وبيكون شكل السيلز بتاعته بيكون فلاتنت. يعني ايه فلاتنت؟ يعني ايه الى حد ما ايه عامله زي ايه، زي الايز اهي، وبتكون النيوكليوس بتاعتها كده. البيز دي اللي انا عم رسمت عليها السيلز بتاعتي دي بيكون الكولد ايه، كولد بيزمنت ممبرين، ودي بتكون الفلاتنت سيلز بتاعتي، ودي النيوكليس. اوكي، السايت بتاع السمبل squamous epithelial tissue where can I find the simple squamous epithelial tissue? I can find it in lining of blood capillaries. blood capillaries ممكن ألاقي فيها simple squamous epithelial tissue, and I can find it in the wall of alveoli in the lungs. أنا عارفة إن اللانجز بتاعتي عبارة عن alveoli. الالفيولاي can I find in it the simple squamous epithelial tissue. Okay. The second type of the simple epithelium tissue, the simple cuboidal epithelial tissue. Be careful, we must say simple cuboidal or simple squamous. ليه؟ عشان عندي في stratified there is stratified laminar, stratified cuboidal, stratified squamous. So I must لازم أحدد kind or type of the epithelial tissue. Okay, but we will take in the stratified epithelial tissue, we will take just one type, is the stratified squamous epithelial tissue. Okay, the simple cuboidal epithelium tissue الشيب بتاعه basement membrane and the cells will be cuboidal like the cube, and the cell is circular and in the middle of the cell, center and circular. This is basement membrane, cell, cuboidal cell, and the circular center nucleus.
Where can I find the simple cuboidal epithelial tissue? I can find it in the lining of kidney tubules. In the kidney tubules, I can find the simple cuboidal epithelial tissue. Okay. Now, the third type of the simple epithelial tissue. The simple colaminar epithelial tissue. The simple colaminar epithelial tissue الشيب بتاعه basement membrane and colaminar cells. And the nucleus will be at the base of the cells and oval. Just like that. Basement membrane, colaminar cells, base, oval, nucleus. The nucleus is oval and it's near to the base of the cells. Okay. Where can I find the simple colaminar epithelial tissue? I can find it in the lining of stomach and the intestine. The stomach and the intestine. Okay. كده we took 3 types of simple epithelial tissues: simple squamous tissues, simple cuboidal tissue, and simple colaminar tissue. Now we will take compound or stratified epithelial tissue. ممكن أقول عليها compound or stratified. And we will know now why I call it stratified. Compound or stratified epithelial tissue. Okay. Cells in this tissue are arranged in several layers. Cells بتكون arranged in a layers. So we call it stratified. Every cell is arranged in a layers. Okay. Just like what? Stratified squamous epithelial tissue. Basement membrane, cuboidal cells, polygonal cells, and we will talk now what is the meaning of this. There is some layers of the polygonal cells and then the squamous cells. Okay. At the first of the tissue, I will found the cuboidal, simple cuboidal cells. Okay, cuboidal. And then I will find polygonal cells. Polygonal can be hexagonal or
or any types of polygonals, and then I will find the squamous cells. So I call it squamous because the last layer of the tissue will be squamous cells. Okay, السمبل squamous epithelial tissue موجودة فين؟ the tissue of skin epidermis. هلاقي ان التيشو الموجود فيها هو الايه السمبل squamous epithelial tissue. Now I will ask you two questions. The tissue, choose the correct answer. As the first, choose the correct answer. The tissue that is lined the small intestine from the inside has a role in A. Again, the tissue that is lined the small intestine from the inside has a role in number A, absorption process. Number 2, preventing it from drought. Number 3, contraction and relaxation. D, excretion process. Let's think. Small intestine. ايه هي ال function of the small intestine? Small intestine, digestion for the food and absorbing the water and digested food. Okay, so the tissue is lined the small intestine from the inside. هيكون بيعمل ايه؟ هيكون بيساعدها انها تعمل absorbing water and digested food. So absorption process is right. Let's see the another choices. Preventing it from drought? No. Number C, contraction and relaxation? No. Number D, excretion process? No. Okay. Question number 2, from the tissues that prevents the entry of bacteria into the body is simple cuboidal tissue, simple squamous tissue, stratified squamous tissue, simple laminar tissue. Again, from the tissues that prevents the entry of bacteria and into the body is simple cuboidal tissue, simple squamous tissue, stratified squamous tissue, simple laminar tissue. Okay, let's see the site of every choice of these. Simple cuboidal tissue, I can find it in cuboidal, I can find it in the kidney tubules. Simple squamous, I can find it in blood capillaries and the walls of alveoli of the lung. Simple laminar tissue, I can find it in lining the stomach and the intestine. The stratified squamous tissue, I can find it in the skin epidermis. اوكي، انهي واحدة من دول، انهي تشويس من دول الفانكشن بتاعته انه يعمل prevents the entry of bacteria into the body? Of course, the stratified squamous tissue that lies in the skin epidermis. كده هنبقى خلصنا السيشن بتاعت النهاردة. اتمنى ان شاء الله يكون سهل. اشوفكم ان شاء الله in the next session and we will take the connective tissue. كان معاكم أي نبيل من قناة biology.com.